ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அ சேனல் கலாக்கானம் காலங்கள். இன்றைக்கி சண்டே. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான டே வேறு. என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வராங்க, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் பீஸா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பீட்சா பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ரெடிமேட் பீட்சா பன் வாங்கியிருக்கேன். அது ஒன்று 10 rupees தான். ஸோ ஈஸியாக நம்மளோட சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட ஒரு சைடு மட்டும் நான் பட்டர் தடவிக்க போகிறேன். நான் எந்த சைடு க்ரில்லில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேனோ அந்த சைடு நான் ஃபுல்லாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு சைடு நான் பீஸா சாஸ் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ பீஸா சாஸ் நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அப்புறம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். தென் க்ரீன் அண்ட் ரெட் கலர் கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நான் ஒரு க்யூப் மொசரல்லா சீஸ் ஃபுல்லாக நான் பீஸா ஃபுல்லாக துருவி விட போகிறேன். ஸோ ஒரு க்யூப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் நல்ல சீஸியாக இருக்கும் பீஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சீஸோடு நம்மளோட பீட்சா குக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம மைக்ரோவேவ்க்குள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பீட்சா குக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு 6 minutes நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை மைக்ரோவேவ்க்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரில் அண்ட் மைக்ரோவேவ் வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம 6 minutes செட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பீட்சா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த சீஸில் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் இல்லை கொஞ்சம் கீழே சிந்திருச்சு, அவ்வளோதான். சூடாக இருக்கும். ஸோ பீஸா சூப்பராக குக் ஆகிருச்சு. சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு. அந்த க்ரஸ்ட்டுமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஸோ மாவு மாதிரி இல்லாமல் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பீஸாவை கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தென் ஆரிகானோ நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் இன்னும் பீஸா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருக்க கெஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். எப்படி இருக்கு? சூப்பர்.